So good afternoon and welcome back post lunch. இந்த காலையில் நம்மளுடைய மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் நம்மளுடைய நாட்டினுடைய 25-26 நிதி அறிக்கை தாக்கல் செய்தாங்க பார்லிமெண்ட்ல. எல்லாமே நம்ம என்னென்ன மாதிரி திட்டங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, என்ன புதிய முயற்சிகள் அல்லது புதிய திட்டங்கள், அதே மாதிரி வரி விதிப்புல என்ன மாறுதல்கள், அதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்குல அகாடமிக்கலாக நம்மளுடைய எந்த அளவுக்கு அது நம்மளுடைய நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி யோசித்தோம். பட் இப்போ போஸ்ட் லஞ்ச் இது நம்ம இது சார்ந்த துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் எக்ஸ்பர்ட்ஸை கூப்பிட்டு அவங்க இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி அவங்க பார்வையில் இது எப்படிப்பட்ட ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை, அது எந்த அளவுக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய வறிய மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும், இல்லை வெகுஜனம்னு சொல்லக்கூடிய காமன் மேனுக்கு எந்த அளவுக்கு இதாக இருக்கும், மற்றும் இந்திய நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி இந்த ஆண்டில் அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி இது பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு 5 பேனலிஸ்ட் கூப்பிட்டுருந்தோம். அதில் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் டாக்டர் ஜே சதகத்துல்லா. அவர் வங்கியினுடைய மண்டல தலைவராக இருந்தார் சென்னையில். மதுரை ராஜகம்பீரம் ராமநாதபுரம் போகிற அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர். மதுரை அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் படித்து பிறகு மேல் படிப்பு பெல்ஜியம் போன்ற நாடுகளெல்லாம் முடித்து அவர் ரிசர்வ் பேங்கில் வேலை பார்த்து கடைசி ரிட்டையர்ட் ஆனவர். இப்போ நிறைய லயோலா காலேஜ் போன்ற நிறைய இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அட்வைசராக இருக்கிறாரு. எங்கள் தானம் அறக்கட்டளையினுடைய களஞ்சி அறக்கட்டளையினுடைய அறங்காவலரில் ஒருத்தராகவும் இருக்கிறாரு, சென்னையில் இருக்கிறாரு. அவர் ரிசர்வ் பேங்கில் ஒர்க் பண்ணதுனால சாருக்கு நிறைய இந்த பட்ஜெட் எப்படி அப்படிங்கிற சார் இதில் ஒரு உங்களை வணக்கம் அகாடமி சார்பாகவும் இந்த தானம் அறக்கட்டளை சார்பாகவும் இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். Thank you Gurunathan sir for the honor you have bestowed on me. It is my pleasure. வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு 5-6 கல்லூரிகள்ல இருந்து வந்திருக்காங்க சார். ஃபாத்திமா காலேஜ், மங்கையர்கரசி காலேஜ், விவேகானந்த காலேஜ், மன்னர் காலேஜ், தியாகராஜர் காலேஜ், காலேஜ் விட்டுட்டேனாப்பா. எங்க அகாடமி சேர்ந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 85 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சார். 85-90 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஹியர். நீங்க இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டுலயுமே பேசலாம் சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் வெஸ்ட் பெங்கால், பீகார், ஜார்க்கண்ட், மத்திய பிரதேஷ், கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு, and any state missing? Manipur. The country itself is not considering their part. Oh, thank you Gurunathan sir for the in the state la students irukanga sir. So first of all ஒரு 3 questions sir. ஒன்னு பொதுவா அந்த பட்ஜெட் how do you see this budget the honorable finance minister tabled? How do you see, because this is the 8th time he is tabling. And country is also on the whole front is also progressing and fiscal deficit is under control, but there are not much announcement which normally common people will be expecting on railway budget. There is no announcement related to GST. Very happy thing is for the salaried employees up to 12 lakh rupees there is no income tax. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அக்ரிகல்ச்சரில் சில கிசான் கிரெடிட் கார்டு லோன் அப் டு 5 lakhs த சீலிங் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட். ஒரு தனதான்யா டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்னு ஒரு 100 பேக்வர்ட் பிளாக்ல அக்ரிகல்ச்சர் இதுக்கு சில ஸ்கீம்ஸு நிறைய
very, very positive looking. அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது. But since you are in the policy sides, இந்த திட்ட உருவாக்குற RBI சென்ட்ரல் பேங்க்ல இருந்ததுனால, what you feel about this budget and how does this budget is going to help farmers, women and students and also other common man, laborers and salaried employees? இந்த மாதிரி இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க you can just share you, sir. Sure. So right away, or you are wanting to? You can right away. Okay. Thank you, Mr. Gurunathan, for the sound. You can increase. Okay, carry on. So thank you, Mr. Gurunathan, for the opportunity bestowed on me. So that way, it's a great honor to be associated with our developmental program PG students and also other college students over here. So nowadays, budget presentation itself has become like a mela, and people look forward. In the olden days, I remember in Bombay, Mr. Nani Palkiwala in the GTV when it was started, used to give one budget speech. That was a very singular event, which people look forward, like people like us, economists and all. But now it has become a common man's event actually. So on February 1st, everybody tunes to the budget and looks to what is there in store for us, like that. So that to that extent, budget has achieved the purpose of the common man's expectations. That is one thing which kudos to the successive finance ministers. And as you said rightly, I was going through our schedule. Since morning you are there on the job. Means like it is not just straight away finance minister's budget people have heard and then thereafter experts have been called to give their comments. Not like that. So you have given a background to them in the morning. How does budget helps in the overall development and all that. So that is a good effort. And Don had been always in the forefront for such innovative efforts. So that way I would start with the overall perspective. For example, in the past I have addressed our students, especially the development diploma students, on the development subject itself for one semester and all that during the COVID days, I remember. That way, you all must be knowing that Vikshit Bharat, the developed India by 2047. So that is what is the focus now, and these successive budgets of this one and even the earlier and the subsequent ones will be in line with that. So you have to take that in that perspective. So that is what is the first thing I would like to highlight. In fact, very recently, our former RBI governor, Dr. Rangarajan, has highlighted in an article in Economic Review that what are the quantitative targets one needs to achieve and adhere to, if at all we are very serious about this forthcoming Vikshit Bharat. Means by 2047, the 100th year of independence, India should be a developed country. So against that perspective only, you have to look at the budget. Of course, there are smaller things like common man's thing, like if you see tomorrow's newspaper, like they will highlight increase had been there on this. Up to 12 lakhs, there is no income tax at all. So common man, especially the salaried class is very happy. Up to 75,000 standard deduction, that's all fine. So as students of development and economics, these are all only the passing references. What is more important you should look at is, where do we stand now? For example, there were times when the late Dr. Manmohan Singh, in fact, I had joined the Reserve Bank when he was the director, he was the governor, and we had opportunity to hear him in classroom situation like this. And up to Raghuram Rajan, I was there with him. So, in the words of Dr. Manmohan Singh, what he used to say is, liberalization means leaving things like, say, police, administration or military only should be to the left to the government. The rest of the things should be
given to those people who can do it efficiently, maybe private sector or a public-private partnership, whichever way. So that is his goal of thing. And during his time, we were almost touching the double digit. This is what is the thing. So first criteria which we have to look at, how this budget is going to contribute to the development. The first and foremost thing is, it talks about liberalizing further in the sectors. For example, insurance. They say 100% foreign investment will be now allowed in the insurance. So that way they have announced it. So that is the right step. Likewise, there has to be the liberalizations in energy. So, for example, energy, we are, and especially alternate source of energy, solar energy, we are progressing. We are much ahead actually. So that is a welcome step. But at the same time, an industry, a traditional industry like sugar, it requires a lot of liberalization, and there is no announcement about that in this budget. Likewise, agriculture. See, agriculture proper has not been touched by any of these liberalization efforts. Whatever we have done is on foreign exchange, foreign direct investment, export liberalization, all that. That is fine. We are moving towards a target of $1 trillion in exports, more of processing, less of raw material. That's all fine. But otherwise, if you look at the that economic survey we had yesterday, so it has highlighted 3-4 points. One of that point which they have highlighted, which will be of interest to the audience, which we have gathered here, the development group, is agriculture and services. So these two sectors have a huge potential. That's what they have highlighted. Chief Economic Advisor Ananda Nageswaran has highlighted. And so accordingly, in this sector, in this service, in this budget, both for agriculture as well as for medium and small industries, that is MSMEs, they have announced a lot of liberalizations, lot of especially what sort of incentive, for example, to how to recover the already account receivable, like they would have given the loan, they would have supplied the goods on credit, how to recover that without much difficulty. These are some of the liberalizations which they have given. That is on the right side. But one thing which the economic survey has hinted is that the credit pickup in the recent past for the banking system as a whole has come down. So against that, what have we done? So the finance minister has talked about it a little bit here and there. She had touched actually, but that is another area where focus is required. And then I was mentioning about Dr. Manmohan Singh's the Dream Budget, which started in 91. From there, if you look at, see, up to that point in time, 1950 to 80, our growth rate was only 3%. Professor Rajakrishna used to call it as Hindu rate of growth. From there, it doubled up to, say, 6%. And then during the liberalization era, it has touched even 9%. How it is possible to touch 9%? You have to here recollect that there is a concept called, you must be aware, incremental capital output ratio. And then how much investment we are going to do. So if we divide our investment, whatever is our savings, divided by ICAR, incremental capital output ratio, which is roughly 4%, little higher nowadays. So then that will be our growth rate. So that way, during Dr. Manmohan Singh's time, our investment and savings rate touched about 36%, around 35. 34 was domestic and 2% was the overseas investment. So that way it was 36. So 36 divided by 4, we could touch about almost 9%. This was during 2008-9. Since then, then we had this things like our COVID and all that. It has been on the declining path only. So this year, the finance minister has announced it is only 6.4%, which may increase up to 6.8% next year. That is her hope. And her budget will try to implement that. And for that, what she has done, for example, now the overall investment has come down less than 30%. That is, it is only around 28%. That is why we are having only a little lesser than 7% as our growth.
So this is one criteria. See, how you should look at is budget is as a student of development economics, we should have what is our goal. Our goal is Viksit Bharat. We should be a sort of a developed country by 2047. Developed country means what? You can jot down what points I'm telling. $14,000 should be our per capita income. So presently, our per capita income is only 2,500. So to reach this level, okay, 2,500 means little lower than the low income country. Low income country is less than 1,200. So we are little, 2,200. So we are little higher than that. We are in the lower middle income. But to touch the developed country status, we have to achieve $14,000 per head. Okay. So that is where, for that, we have to grow not less than, note down again, 10% nominal growth. And we try and achieve a inflation rate of 4% plus or minus 2%. So if you deduct that from the nominal rate, our growth rate should not be less than 6% throughout for the next 20-25 years. Then only we can touch that target. And for that, our investment should be under control. And another important criteria which you have to look for, which the Madam Sitaraman has looked at it, is that gross fiscal deficit. Gross fiscal deficit. That means what is our budget deficit? You remember up to 97, wherever there is a deficit in budget, the finance minister will simply ask the Reserve Bank to print more money and give. That's all. That was called a ad hoc treasury bill. There is nothing but printing more currency, which will only lead to inflation. So in 97 only, Dr. Manmohan Singh's time, they had entered into an agreement with RBI, and that has only become the Fiscal Responsibility Management Act. Our target is to bring it to 3%. The present budget talks, it will be 4.4% this year, 4.5% next year. That is another thing. Again, it talks about our external debt. External debt should not be more than 60%, whereas our present external debt is almost 80%. Okay. So, but luckily, we have forex reserves, which is equivalent to our external debt. So that is a silver lining they have. And then, of course, this once this middle income has more savings in their hand up to 12 lakhs, no tax, and beyond 24 lakhs, that means roughly per month 2 lakhs if you earn only, you will be touching 30%. 30% was the dream rate given by Mr. Chidambaram when he was finance minister. So that will be now applied to only 24 lakhs and above. So these are some of the very good improvements which they have suggested in this report, and that way we are on the right track only. Kudos to our people who are very serious. And one more thing which they are talking about is our dependency on our China and other such cheap goods should be avoided. Instead, our Make in India should produce goods which will be equally cheaper, so that people will go for that. Otherwise, no desi sentiment will prevail. So you have to go for that. And then another very important thing which you have to look for is gig workers. See, when it comes to agriculture like that, services sector, if you look at India's growth model, in 1950, our contribution of agriculture was 50%, 50. Now it has come down to 15%. It is good actually. But at the same time, the countries which are developed today, they have only single-digit contribution from GDP, and also single-digit people depend on agriculture also. So whereas we still, 45% of our people are still depending on agriculture. So this is one sad fact. And against that only, this type of processing, farmers, producers organization, which she has mentioned. So all these things will go into a long way to siphon off excess population from agriculture to industries. That is one thing. Another thing is gig workers.
See, 15% is only agriculture, 20% is our manufacturing, the remaining 65% is services. That is our economy today. But 60%, 65% means you see the composition, it is construction. So that is why construction has received some attention in this budget. So construction helps the people in the rural area to take up an alternate job during the off season. So that is one good thing. And that type of construction apart, in the urban areas, you find all the Swiggy and such people. They are all gig workers, GIG workers. They don't have any permanent benefits. They don't have labor laws and all. They just deliver, they get 10 rupees, that's their thing. So that way we are wasting our youth. Of course, the finance minister has talked about skilling and all that. But gig workers also, she has talked about some improvements on their service conditions and all. So agriculture and services are rightly the two areas which he has focused upon, and rural development, all the schemes like house for all, water, all these things will continue. So this will go a great way for the contribution of this forthcoming this current year contribution to our overall development. This is what initially I want to observe, and as and when we move forward, I will react also to other points which discussion which I have. Thank you, Mr. Gurunathan. Thank you, sir. It's whatever your initial observations are very valid, and what you said, 65% of our labor force are mostly into construction, and only agriculture 15, and then and this investment has to increase. That is, but now there is not much investment. Because of this, the investment will come, and the ratio you said investment with ICAR, and how stabilizing the GDP over 6%, but is very, very important. And the liberalization, the concept which Dr. Manmohan Singh brought in, the foreign countries, like US, mostly the defense and very, very important sectors should be with the government, and all other things has to be privatized to improve the productivity and also give the contribution to the growth. So that is being systematically followed. Now, see this, they have also given some announcement for women, sir, that 2 crore rupees up to the 5 years, they can take avail term loan, and Kisan credit card they have. MSME also, they have also increased the portfolio. As you said, that will also, it's a move towards creation of job creation in the secondary and tertiary sector. So what is your take on that? How So, our MSME sector is, she's saying it is about 5.4 crore MSME sectors are going to grow, and they need a capital push, some loans from the banks. And also there's this thing, then we'll come to health. And again, the education, she has also announced some 23 IITs. The number of seats are increased. Similarly, 10,000 doctor seats are increased to bridge the doctor-nurse ratio for every 10,000 population. So on this, what is your views on that, sir? In this budget, how in health sector, education sector, or in the rural credit sector, how this budget is going to trigger the rural credit flow to the hands of the common man and MSME. Over to you, sir. Good that you flagged these issues actually. I always have a feeling that, see, India is the youngest nation in the world today. We all know. What we call it as demographic dividend. That means
the working age population from 15 to 65 is larger than the dependent population of less than 14 and more than 65. So this type of a benefit comes to a country like Japan, China and all had it in the past. Now it has come to India. But unfortunately, the other day, even I was hearing the Niti Aayog, the erstwhile planning commission, in the Madras School of Economics. Right now, the government or including the finance ministry and all, they don't have any definite plans except that some skilling here and there. That is not going to help us in the real. There should be like we have always a technology mission for say oil seeds, for pulses, like that we used to have in the past. Like we had a technology mission for the electronics. That is how all of us are having a mobile phone in the pocket today. So during Rajiv Gandhi's time in 80s. So what I mean to say is that way we should have a operation mission for the tackling the demographic dividend. So that type of effort is missing, in my opinion, because our Amartya Sen, the great Nobel economist, he says that India's growth rate, whatever we are talking, that third largest economy in the world and all, doesn't have much meaning unless we are able to do something on the education and the health front. That is how the China has moved forward. They have focused on the human resources part. So that way, so starting 14 IITs, as a pessimist, I would say, though IITs have its own attractions and our manpower in America and all, we are ruling the roost and all. Trump administration, how many fellows, you can even count our people, so many are there. So that is all fine. But our focus has been again lopsided. That's what economists are pointing out always. More on the higher education and less on the primary education. So our 3.5% is the average our investment for the education. Whereas we have a larger budget for defense actually. So whereas all the developed countries, if you see Australia, America, everybody, they have a double digit on education. So when are we going to increase the educational budget drastically? Mere skilling here and there, a few ITI and all, you know very well, our human psyche in Indian psyche is such blue collar jobs, we don't value it. A fellow may be a graduate without job, but he is rated very high. So that way there is a mismatch between the job opportunities available and our skilled manpower to match it. IT, of course, holds some hope, and in that she has made some announcement. That is good. Skilling, she has made some announcement. So, but education, more budget allocation within that budget of 30.5%, more to primary education than all these IITs is personally, I am of that opinion. One. Second thing is health. It so happens today, even today, that a common man, when it comes to health, he doesn't trust the government hospital at all, except a very handful. So he has to, on one hand, spend a lot of money on taxes like GST, which is from everybody, all the population, entire population is bearing 1.4 billion people. Whereas when it comes to education, he has to pay through the nose for some good English school in his area. Or health-wise also, he goes to a private hospital which charges him almost a fortune actually. So he has to sell his property and do. So in these matters, we are not much help there. And there is a general feeling that GST especially, everywhere, for everything, there is a GST. There is hardly any area which has not been touched. So people expect a lot of relief in the GST in this forthcoming thing. Because what happened, GST is there in Singapore and other places, but hardly 7% for overall. Whereas we have even 28%, 30% with surcharge, which is on the high side. See, there is a general rule. If it is income tax, people like you and I only will be affected. Hardly 3% of the population. Whereas if it is GST, the entire 100% of the population will be affected. So the indirect taxes should be very few and very selective. So this is where of course, the
She has announced income tax code, which will change the Income Tax Act of 1961. Hopefully, such anomalies will be adjusted in the forthcoming income tax code, so that in the subsequent budgets we will be able to have better contributions in both health and education. This is my take on this. Oh, okay, sir. Thank you. As you said, though the announcement for IITs or medical for higher education side, what our country like India needs more on the primary and secondary education. Those he announced broadband connections and 200 cancer daycare cancer centers in district level hospitals. This is not adequate, as you said, like China and US and other countries, their allocation to education and health is on the double digit. We are still on 3.5% of the GDP or 4% of the GDP is very much inadequate for the country like us and the population like us. It's a very good observation. So now there are not much announcement on except on airports, Udan airports, and making common man fly. There is less announcement, though the railway budgets are, merged with this budget. There's no separate railway budget since 2017. There is no new announcement for railways, though there are some shipping and other things. There were, internal this river transport and all these things. There is some announcement, but common for these roads and other type of specific announcements sector-wise in this budget, she didn't present it, and she has, given like a cherry on the top of any ice cream and those type of goodies she has presented. And as a policy, worked in the policy side, how do you think on the other sectors like transportation, telecommunication, and other type of things which is very much needed for common man? One is artificial intelligence. Yes, she has announced 3 centers, and especially artificial intelligence for education, because which is the new era, which on the digitalization we are moving. So what is your views on the other sectors which she was very silent, or which she didn't? Maybe this whole financial bill will have all those allocations sector-wise and all these things. We have to see, wait and see. But from this budget presentation, is there any clue we could take? What is your view on that, sir? Now, for example, earlier we used to have a plan expenditure, non-plan expenditure under the budget. Now that distinction has been taken away. Okay, but nevertheless, every year they will keep on increasing the capital budget actually. So if you look at the last year's capital budget and this year's allocation, she herself has said that I am capping the capital expenditure to last year's level only, 11 lakh crores, he said. So because he doesn't have much money to spend on that. So nowadays, you will find a lot of all these improvements about your Udan airport, ports and roads and all that is all because of that increased capital expenditure only. But again, we have so many other areas where you have to, little you have to distribute, especially MSME type industries, where it contributes more in terms of exports, in terms of GDP also 30%, in terms of employment also nearly 30-40%. So naturally, if you have to give concessions there, small concessions, obviously the capital expenditure you have to budget it. So she has capped it at 11 crores. So to that extent, of course, there will be some railway lines, Vande Bharat and all that will be there, here and there. That will be an ongoing exercise. I put it that way. Even if you and I would have been the finance minister, we'll be doing the same thing only. Okay, this we have made some visible impact. Now we'll continue to take it forward. So, but see, compare the
again, our infrastructure, which we are aspiring to become that of a China. China has so many bullet trains actually. Even US doesn't have even one bullet train. Actually, the US infrastructure itself is gradually it is aging out. That's what people say. In USA, you have a private Amtrak, one train track. That's all. No improvements. Whereas, if we are really aspiring to be a really developed country, these are the things which have to be improved. We are planning for one metro, that bullet train between Bombay and Ahmedabad. Ideally, it should have been connecting from Delhi to, say, somewhere in the south, Bangalore or Madras. So these are the things which will be the real infrastructure. And for that, we have a lot of, we need for a lot of funds, and we don't have. And above all, for example, in case of telecom, I would say we are fairly, we call ourselves nickname as cell phone nation, because even a beggar, even a person on the road, rack pickers, everybody has a mobile phone. So that way, our telecom and even our GPay, 5 rupees you can make a GPay payment system improvements brought by the Reserve Bank of India. I remember in 1984, when I joined the Reserve Bank in 82, they picked up for 20 of us, sent 10 to USA and 10 to Australia to study their system and come and introduce. That is how we built up this public infrastructure in the telecom. We are able to make this GPay now. Okay, so that is a years of that effort. So that type of improvements are already there, I would say. So that is more than sufficient. Where we lack, in my opinion, is employment. When it comes to employment, that is the maximum number of jobs requirement is there, and our unemployment ratio is on the very high side. This 10%, 9%, these are all very misleading actually. Yeah, educated, unemployed, because you have visited our trust there in Chennai, Rajagambiram and all. How many people know? They are all educated. 100 fellows are there, men and women, even in our village, educated. They are clueless about how to move forward further. So, in terms of the making available educated employment as a low-hanging fruit for these millions of the rural youth, see, whenever an advertisement comes for a class 4 VAO job in Tamil Nadu Service Commission, lakhs and lakhs they apply. Hardly a very few qualify. 1,000 people, 2,000 people. So this is where the match is there. So rightly they have mentioned, private sector has to play a very important role. That is our right move. And last year's budget announced some incentives for if you are employing say 10 people, then okay, you take this much incentive. So that is a good scheme. So that is being continued now. So these type of a direct hit, especially the labor code. For example, the initial liberalization law we have done already. But as a factor product liberalization, for example, you know very well that our say land, labor, capital, and entrepreneurship, all these 4 are very important. Entrepreneur already who are traditional business people, they survive somehow. Whereas the new startup type of people, out of 10, hardly one succeed. So on the entrepreneur level, on the land level, land reform, we couldn't do much. That has been forgotten cause long back. And what we have is reforms and then digitalization of the records and all. That are all improvement on the land front. But more on the labor front, labor laws, those type of things have been announced and that needs to be implemented. So these are the things which will go a long way to create a long-term employment. And my objective would be make see, there are so many graduates in the rural areas. Make this educated employment as a low-hanging fruit so that all those who are aspiring should be able to get it. So that should be the success. I would rather of the demographic dividend which we are having, and we will continue to have for another decade maximum. Within that, we have to reap that, and that will be our achievement. That should be my singular observation on the employment front. Thank you. Oh,
Thank you very much. And the last, before moving to the next panelist, and so this foreign direct investment in insurance is now 100%. And she has also announced insurance for gig workers and e-shram portal. So will it going to increase the insurance penetration and the risk coverage of our Indian population? How does it going to boost the insurance companies in India, sir? Yeah. This is for sure. Actually, our insurance penetration is very low. You know, if we read in the paper in the Western countries, even our dog they will insure and all that. That is a very long way to go. But in the rural areas, you must be aware, in the banks, even if you pay some 12 rupees per annum, and you are having an SB account, and in case you meet with some accident, which is very common, two-wheeler accident leading to the leg injury or hand injury, for that, immediately the insurance companies pay 2 lakhs. Likewise, for life insurance is also they are available for a larger premium of some 300 rupees and all. Atal Pension Yojana. So like that, this type of insurance efforts have to slowly penetrate. Crop insurance, it is there, but I don't know. You have to really, our Kalanjiam or Dan has to really do a survey to find out what is the extent of their penetration among the farmers when they are faced with a say flood or a situation, are they are able to really get the benefit out of that. These are all some of the things which we have to do it. So definitely this liberalization on the insurance front, making available to even the vulnerable groups like gig workers, the way they are going in the two-wheeler, the urban areas, it's a very risky proposition. So naturally, that's a good move, and we should popularize this type of things. In fact, we can even Dawn Foundation can take. We are already taking a lot of lead on health front, education front, successfully empowering the women through microfinance is a great movement which we are spearheading. So at the same time, this insurance-like thing, I have a personal observation. This some Japanese collaborated insurance agency, ICICI Lombard Insurance. So these type of things, unless it is like LIC, even today LIC is the most sought after insurance agency in the rural area. Okay, even now, because common man, they are wondering, suppose if something happens to me, where will I find this company? So that type of fear psychosis is there with them. LIC, yes, like say ICICI Bank or a state bank, it is a bank. It is an institution well known to us. So that type of a penetration only is there. And maybe it is also another area where we can conduct some survey and all. Yes, definitely insurance has to penetrate. But to what extent, I have my own personal apprehension. These private sectors, unless they join hands with well-known public sector banks or public sector insurance companies, they will not be able to command the confidence of the common public. So with this center as 100% liberalization, we should now focus on that so that the insurance will be very much become a part of the thing, and our population being so vulnerable and below poverty, naturally they badly need the insurance, and that way it is a right focus. Okay, sir. Thank you. Now I invite another colleague of us. I will and listen. Also, I he will is sit also an through. ex-banker. Mr. Selvaraj, he's the CEO of KDFS, Premium Development Financial Services, and his views on this budget and how, as from a banker side also, how do you, he is also a banker, and but on the policy side, you are a banker, a nationalized banker on providing all type of services to the common man. How do you feel this budget, sir? Yeah, I will sit through, Mr. I will be there all through the discussion, so that towards the end also, if something else is coming, towards the end I can react. Good afternoon and we can sum up. Sure, I'm available. Good afternoon to everybody. கேக்குதா? So,
I think budget speech, every one of you has heard that. She has actually divided the whole budget into 4 sectors. That is mainly agriculture, then MSME, investment, exports. The guiding principle is inclusivity. That is what she has told. Hello, Dr. Sadakatullah. Good afternoon. You want to talk anything or show anything? No, you continue. I will react at the end actually. Okay. So, if you take agriculture, I think many of our friends have felt that not much is done, not much allocation is done for agriculture, because it is the mainstay of even employment and our own livelihood in the country. If you see, mainly a new scheme. So to help 1.7 crore farmers in 100 districts, they have in the budget it has been introduced. That is the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana. That is developing agri districts program. So more than that, nothing is there that we have to see. And many of the things are very abstract. That is what we want to know. It is not very concrete, and which we can take into cognizance. Okay, agriculture, there will be improvement in the production, because production is very much important. And one more thing is, now the grievance of farmers is we are producing after toiling. Whether we are getting we are able to market for a better price, where we are getting the remunerative price. That is why they have been demanding MSP, minimum support price. That has not been mentioned at all in the budget. That is it is a very sad thing, because that is the only thing they need. Something is there for processing, food grain storage and all that, but it is already there. These schemes are already there, and they have not done much. In fact, in between this processing and storage has been a try was made to make it to corporatize, so that these people will procure at their own price, from farmers, store them or process them and market it at one price. That is what it was apprehension among all the farmer associations and this one. In that respect also, nothing is mentioned. So it is a we have to take into cognizance. So overall, what are all the concerns in agriculture? There has not been, I think, taken into consideration, and some remedies are mentioned in the budget. That's what. I don't want to go into all the details. I think this is my own concern. Okay, and another thing is employment generation. Even in the last budget, some tinkering works were done, like creating apprenticeship for the skilled people in various even corporates or private. They can employ them, and government will give some 5,500 rupees for 1 year or 2 years also. After that, nothing is done. So there should be some continuity in those schemes that has not been mentioned here. So always there should be continuity in each budget. Then only the programs introduced in each budget will succeed. That's what I see. See, National Mission on High Yielding Seeds. Okay, it is a good thing, because
the production depends on the seeds only. But again, the same thing. Production increase. I think the after toiling much, we have become self-sufficient in our agriculture production. The main thing is once again the marketing only. Marketing only that has to be done. So these things. Next is MSMEs, supporting to MSMEs. Some important things are there. That is the credit guarantee cover. So the credit guarantee cover for MSMEs now currently up to 5 crore loan guarantee cover is there. That has been enhanced to 10 crore. It's a good thing. It is not that some facility will be granted from government, but for banks and financial institutions to extend a loan, some guarantee is needed by them, because these MSMEs may not be able to that much provide that much security. That is why to guarantee, government has created this credit guarantee. And for startups, it has been enhanced from 10 crore to 20 crore. Okay, this is a good scheme, because if you are able to create more MSMEs and startups, certainly it will create employment to the entrepreneurs as well as the skilled people. That's a welcome thing. And the only thing is, earlier also these schemes are there for a lesser scale, but what is the effect of these schemes? How far we have gone? And because of that, we are increasing. That maybe I think we have to see the total this one budget. And something in the classification of micro enterprises, small enterprises, medium enterprises also some increase has been done. That has not been explained, but I am seeing here. So that will help again to for more people involved in MSME. That will create a job. That's a good future. Then another one. This health part already, education also, expansion of capacity in IITs, it's a welcome thing, but it needs more. Then a daycare center in all district hospitals, it's a must. Now we are seeing more prevalence of cancer among all especially women. That's what we are hearing. Women, this cancer is there. But daycare cancer is very much essential, especially for old people. Old people, that is going to be established in all district headquarters, districts. So that's a welcome thing. Then 5 national centers for excellence for skilling. So this will create skilled people, and how these skilled people will be employed, that I think there should be a follow-up for this. Then I think of course export, I think again as Gurunath sir has told regarding foreign direct FDI in insurance sector, as Mr. Sadakutta told, it's a welcome feature only. Only thing, the health insurance part, life insurance, our people are doing good. But health insurance, the insurance premium is now increasing every year. That is because of prevalence of more needed health care, and the cost of the health care has also increased. But indirectly, there is a thinking that hospitals, because of the coverage of health cover,
these people are increasing the cost of giving medical care. On that part also, some control should be there. In that, if that is there, I think people will be able to get good cover. In that aspect also, government can think to make it successful. FDI is welcome, always welcome, so that more capital will be infused and coverage of more the entire population is necessary. Because in a developed economy, they give more attention for health care, education, health care, and other primary care. So it is a welcome thing. I think it's better if instead of talking myself, if you have any specific queries pertaining to even banking sector also and related to this budget, I think I will be able to clarify certain things. Anything? Thank you. Thank you, Selvaraj, sir. Sir, Sadak sir, Loganathan is there, and let him share. After that, yeah. come back to you, sir. Yes, yes, sure. Thank you, sir. And this dialogue of development perspective, morning itself, I shared some of my views regarding the budget. What is the expectations and what is the real budget? Some contribution I have made in the morning itself. And see, the basic objective of this budget, what I have noted down is the overall accelerated growth under the scheme of Viksit Bharat 2047. So under that one, more focus has been given in inclusive development and also regarding the private sector investment, regarding the middle class spending. And so these are all the focus areas of the budget for this year. So considering the accelerated growth, I think whatever provisions are given by the finance minister, overall it covers for accelerating the growth. Probably there may be some gray areas as we expect as a public person. There may be some gray areas, but when we see the overall picture about the economy, the finance minister has given rightly the contributions in different areas. For example, in agriculture. But probably in agriculture, a lot of incentives have been given for enhancing the productivity of agriculture and also for supply of high-yielding seeds and also some areas. But as far as the agriculturalists are concerned, production, whatever they produce, they have to market and they have to get the price. So that area, I think some more coverage would have been given, especially regarding marketing and also storage. See, for example, the seeds, the pulses. Like, for example, yesterday I had one of my colleagues visited from other area, Udummalapet. He is running a processing industry of oil. So groundnut, he told he is crushing groundnut, coconut and other ginger oil. But he told they are not getting groundnut from Tamil Nadu, southern part of India. They are exporting, they are importing from other districts, other states. So a lot of areas are now going down. Agricultural areas are going down. So on the mari varumbodhu that production, how to increase the production of crops, that has to be given more focus and a comprehensive thing. Of course, some things, and another thing is technology in agriculture. Technology in agriculture la coverage on the kammiya irukku. Because now, because of the labor shortage, technology importation is very important. So that area and incentives given to the technology in agriculture is also very less. And another thing is that regarding the development of the pulses. Pulses the so other development is very, very important. Some schemes have been announced here.
So that is also needs to be given more focus in reporting as far as the agriculture is concerned. And another thing is regarding the, I think regarding the industries, MSME, lot of incentives have been given. As you know, the limit for investment increase பண்ணிருக்காங்க. For considering the MSME, for MSME, micro, medium, and small industries, and the limit on the increase, limit in investment on the increase பண்ணிருக்காங்க. So when they increase the investment limit, definitely there is a possibility for the entrepreneurs to get a lot of encouragement for subsidies, for example, incentives to start the micro MSME industry, because MSME provides maximum employment to the people. So அதில் வந்து good schemes they have given. Rather, they have given the incentives also regarding the guarantee, credit guarantee, as well as credit coverage. Credit could increase பண்ணிருக்காங்க for startups, especially for startups. So the very good announcement has been given regarding the MSME, especially MSME. And of course, health side and sanitation is very important, and that needs more focus. And as we see, even nowadays, rural areas are not getting that kind of sanitation and health facilities. So that improvement has to be made. Probably it has to be, the coverage has to be increased. So the coverage on the more increase panna, definitely it will be very good for the rural areas. And so these are some of my observations regarding the budget watch. And on the insurance side, regarding the insurance, FDI வந்து 100% increase பண்ணிருக்காங்க. But already now lot of FDI's investment is there in insurance. There is a partnership insurance companies started by public sector companies and public sector banks. Already it is there. But when it is 100%, how far it is going to cater to the needs of the rural people is a big question. So when we allow 100% that foreign direct investment, so probably what is the objective for the foreign direct investments? So that also need some control has to be made, and coverage has to be increased. They are telling inclusive development. So when there is inclusive development, because rural areas, there are few things are important, as Madam was telling. Awareness. Awareness is very, very less. So that awareness part has to be increased regarding all areas. For example, for the risk part and how they have to cover the risk, and for the credit part, how to have to get the credit, and what are the benefits they are getting, and also the mitigation of risk, like vulnerability. How they have to mitigate, because a lot of rural areas, they are suffering from diseases, suffering from lack of knowledge for doing business. So அதெல்லாம் the cover பண்றதுக்கு வந்து, so especially foreign direct investment, I think already the direct investment is there, and only thing is they need to focus on the micro insurance, not only micro insurance but also micro investments, and also the digital form of investment or doing the transactions. Already RBI is doing a lot of work regarding the literacy thing, implement financial literacy, but it needs more focus, and a lot of the things have to be created, especially regarding the availment of digital form of transactions in the rural areas. Not only rural areas, but even that gap is existing even in urban areas also. We always say the rural people don't know anything, but even urban people also don't know many things. So that also has to be increased, and their coverage, especially the investment, micro investments and micro insurance. That another thing is in agriculture, organic farming. So organic farming is not at all touched here for incentivizing the organic farming industry, because many people now we are telling that we have to minimize the use of fertilizer, that artificial fertilizers and pesticides. So organic farming also needs to get improvement. So regarding these are all some of my observations, and of course all other areas are covered, especially the medicines, the health part, and also skill part. They are going to introduce skill centers for toy making, and also for leather and chappals, and some areas are really omitted, and also especially the
food processing part, some incentives and some measures have been taken. It's a very good thing. And probably the micro industries, some cards have been, more cards and limits have been increased. So that's a very welcome part on the part of small and micro industries. And especially for women, women is a very good scheme announced here, and term loan up to 2 crores. And the next 5 years, so 5 lakh women, SC/ST group people, and newly forming entrepreneurs also, they are getting the benefit. So these are all some of the very good that are available in the budget. Overall, I feel that whatever objectives are there, it is covered generally. Probably in some areas, they have to go a little deep, depending upon, and especially this budget focuses on the spending thing of middle class, and also encouraging the private investments. These are all the major focus, apart from our primary sectors like agriculture and other mining and other industries. So for those also, they have given impetus, but major focus is for encouraging the private sector investment. But what I feel is there should be a private public investment. There should be a private industries also, because a lot of, so for example, India Post, they have got excellent network to do business, but that has to be encouraged for more BSNL, that for example, telecom industries. Public sector industries is also having a very good network of locations. Probably if they are given impetus, definitely they will give a lot of very economical service to the common people. So thank you very much for hearing me. Thank you. Thank you. And Dr. Sadaqatullah is on the ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னா he was in RBI, சென்ட்ரல் பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணாரு. 1991 மன்மோகன் சிங் ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னராக இருக்கையில் கூட அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுற அனுபவத்துல இருந்து சொன்னார். அவருடைய இதில் உள்ள சாராம்சம் என்னன்னா, பட்ஜெட் பொதுவாக வந்து இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டுன்னு பார்க்காம இந்தியாவுடைய 100வது இண்டிபெண்டன்ஸ் 2047 விக்ஷித் பாரத், அதை நோக்கி தான் இந்த பட்ஜெட்லாம் பண்ணுறாங்க. ஒரு வளர்ந்த நாடாக இந்தியா வந்து 100வது இண்டிபெண்டன்ஸ்லாம் ஆகணும் அப்படிங்கிறது, அதை நோக்கி தான் இந்த பயணம் இருக்குது. அதில் எல்லாமே நல்ல ஒரு இது இருந்தாலுமே, எஜுகேஷனுக்கு கல்விக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடிஸ், மெடிக்கல் சீட்ஸ் இதெல்லாம் சொன்னாலும், இந்த பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி நடுநிலை வகுப்புகள், துவக்கப்பள்ளி, இந்த எஜுகேஷனுக்கு உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இருக்கும். அதுவும் 2 ஜிடிபியில் 10% மேலே ஹெல்த் எஜுகேஷனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் அது ஒரு நல்ல வளர்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு, அது அவருடைய பார்வையில் அதுதான் இப்போதைக்கு அவசியம். இது இருந்தால் ஒரு நல்ல முன்னேற்றனால நம்ம அடிப்படை கல்வியை வளப்படுத்துறதுக்கு அது தேவை அப்படின்னாரு. இப்போ நம்ம இன்சூரன்ஸ்ல நல்ல 100% ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெளியில இருந்து முதலீட்டை கொண்டாந்து கேபிட்டலில் இது பண்ணுறதுக்கு எஃப்டிஐ 100% இதெல்லாம் இது பண்ணுறது, இந்த ஈஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் எல்லாமே வந்து சிஸ்டம் நல்லா டெவலப் ஆனாலுமே அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இப்போ இந்த எல்ஐசி வந்து இந்தியா முழுக்க எல்ஐசி வந்து ஒரு நல்ல இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடராக இருக்கிறாரு. ஏன்னா அது ஒரு பப்ளிக் செக்டர். பட் அதே மாதிரி இந்த ஐசிஐசிஐ, லம்பார்ட், அந்த மாதிரி ப்ரைவேட் இந்த ஜாயிண்ட் எஃப்டிஐ வந்து கிராமப்புறங்களில் போய் அவங்களுடைய சேவையை செய்கிறாங்களா அப்படின்னா, ஏன்னா அது அவங்களுக்கு பிரான்ச் கிடையாது, அவங்களுக்கு ஹியூஜ் மேன் பவர் வேணும். அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் இருக்கும்போது அது ஒரு அர்பன் ஏரியாலே அவங்களுடைய டார்கெட்டை முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. எப்போ இந்த இது வந்து இன்னொரு இன்சூரன்ஸ் பெனிட்ரேஷன் போகணும்னா, இந்த பொது வங்கிகள் போன்ற பொது நிறுவனங்கள் மூலமாக இந்த இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் வந்து சேர்ந்து வேலை செய்யும்போது அந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட் காப்பீடு திட்டங்களை வந்து பொதுமக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும்போது தான் உண்மையான பலன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நிறைய சொன்னார். அப்போ எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் கேட்கும்போது ரயில்வே பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை, ஒன்லி ஷிப்பிங்கும் உடான் இதெல்லாம். அப்போ அருமையான சொன்னார். சைனாவில் வந்து நிறைய புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு, ஆனால் அமெரிக்காவில் அவ்வளோ புல்லட் ட்ரெயின்ஸ் இருக்கான்னு இல்லை. அமெரிக்காவில் அவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் இது பண்ணுறது. அதனால் அவங்களும் வளர்ந்துருக்குறாங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம நிறைய ஃபார்வர்டு இது போய்கிட்டே இருக்கு. சில திட்டங்கள்லாம் அப்படியே நல்லா ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால அதை சொல்லலை. நல்ல சிறப்பான இந்த வருஷத்தில்
என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதோ அதை தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் அவர் ஆனால் ஒரு இது என்னென்னா, என்னைக்கு வந்து கிராமப்புறங்களில் படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உறுதி செய்யப்படக்கூடிய திட்டங்களாக இருந்தால் மட்டுமே அது ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கும், உண்மையான வளர்ச்சியை கொடுக்கும். அதர்வைஸ் இதெல்லாம் வந்து சில துறைகளில் வளர்ச்சியை கொடுப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாரு. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் சார் வெயிட் பண்ணுறாரு, இன்னொரு 10-15 மினிட்ஸ் அவர்கிட்ட கேட்கலாம். கூட ஃபைனலாக அவருடைய வியூஸை கேட்டுட்டு நம்ம உங்களை ஒரு இந்த நிகழ்வை வந்து நம்ம நிறைவு பண்ணிக்கலாம். எந்த கேள்வினாலும் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ போஸ்ட் கொஸ்டின் டு டாக்டர் சதகத்துல்லா இஃப் யூ ஹேவ் எனி ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின்ஸ். ஏதாவது கேள்வி இருந்தா டாக்டர் சதகத்துல்லா. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். இந்த பட்ஜெட்ல எம்ஜிஎன்ஆர்இஜிஸை பத்தி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல. அந்த அலோகேஷன் எதுவும் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. யூ மீன் என்ஜிஓஸ்? அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்ல அதை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, அது நல்லதா, அதை பத்தி எதுவுமே சொல்லல. ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் எம்ஜிஎன்ஆர்இஜிஸ்னால நடந்துட்டு இருக்கா, அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா அப்படிங்கறத பத்தி எதுவுமே இல்லை. உங்களோட ஒப்பீனியன் அதை பத்தி சொல்லுங்களேன். ஆக்சுவலா வந்து இந்த ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல பார்க்கையில இந்த ரூரல் நான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இந்த எம்ஜிஎன்ஆர்ஏக்கு பட்ஜெட்ஸே ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வருது, கூடுதலா இருக்குல்ல. அதை பற்றி இவங்க எதுவும் ஸ்டடி பண்ணல. பட் நிறைய இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டடிஸ் வந்து என்ன பாயிண்ட் அவுட் பண்றாங்கன்னா, ரியல் அசெட் இருக்கா அப்படிங்கிறத கிரியேட் ஆகுதா இந்த இது மூலமாங்கிறது நிறைய ஸ்டடிஸ் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல லாங் லாஸ்டிங் எஃபெக்ட் இல்லை அப்படின்னால 50-50 தான் அந்த இதுல இருக்கு. ஒரு இதனால வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ற நினைக்கிற ஆளுகளும் இருக்கு, இல்லை இது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் பண்றதுங்கிற ஆளுகளும் இருக்கு. அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகையான ஆட்களுமே இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலா. அதனால பட் கவர்மெண்டோடைய ட்ரெண்டு, பட்ஜெட் ட்ரெண்ட் இது இந்த ஒரு பட்ஜெட் மட்டும் கிடையாது. ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 3-4 இயர்ஸாவே ஒரு ஒரு எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல வந்து அதை ஒரு ஏதோ மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும், அதை ஸ்கிராப் பண்ணக்கூடாது, அது இருக்கணுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம் நான் ரொம்ப ஜஸ்ட் ஃபார் ஜோவியல் அண்ட் ஒரு லைட்டர் வெயின்ல சொல்லுவேன். ஒரு படத்துல இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படத்துல மகாத்மா காந்தி ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீமை பற்றி சொல்றாங்க. இன்னைக்கு என்னங்க உங்களுக்கு என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால், அது ஒரு பாட்டி இறந்து போச்சு, அவங்க வீட்டில் போய் அழுகிறது. இதுதான் அவங்களுடைய ஒர்க் ஹஸ் பீன் கிவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு படத்துல. சும்மா ஜோவியலா சொல்றாங்க, பட் தட் இஸ் த ரியாலிட்டி. இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோசர் டு த ரியாலிட்டி. ஒன்று அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல சொல்றாங்க, இன்னொரு படத்துல நான் பார்த்தேன், இங்கு அனுபவம் வாய்ந்த பிஇ படித்த அனுபவம் வாய்ந்த புரோட்டா மாஸ்டர்கள் தேவைன்னு போட்டிருக்காங்க. See, that is the reality. Actually, skill lacking for the engineering graduates. இதெல்லாம் நம்ம படங்கள் வந்து சட்டையர் தான், பட் இருந்தாலும் வந்து அதான் ரியாலிட்டி ரிஃப்ளெக்ட்ஸ். இன்னொரு 2 ஆப்சர்வேஷன் ஐ வுட் லைக் டு மேக் இன் திஸ் கனெக்ஷன் விச் யூ கரெக்ட்லி பாயிண்டட் அவுட். ஒன்று வந்து இன்சூரன்ஸ். இப்போ நீங்கள் ரூரல் ஏரியாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த 108 ஆம்புலன்ஸ் எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ, அதே போலவே இந்த இன்சூரன்ஸ், அந்த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் காப்பீடு திட்டம் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம், அந்த ஸ்கீம் ரியலி they are doing very well. It's a real boon to the villagers. ஸோ அதனால இன்சூரன்ஸ் பெனிட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து நம்ம நிச்சயமா வந்து நம்ம அதில் ஃபோக்கஸ் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். பட் ஹவு ஃபார் திஸ் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 100% இஸ் கோயிங் டு கான்ட்ரிபியூட் டு தட், இட்ஸ் டு பி வெயிட் அண்ட் சீ. ஆக்சுவலா ஐ ஆல்சோ அக்ரி வித் யூ. Another thing வந்து you mentioned about we have all forgotten to mention is post offices. Post officeல வந்து 1 lakh and 50,000 post offices will be upgraded in this year budget year போட்டிருக்காங்க. ஒரு 6 lakh villages இருக்கு நம்மள்ட்ட. That means every 4 villages will have one post office. அது almost the statistics already is there. பட் இப்போ நான் வந்து இப்போ இந்த ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்காலாம் பார்த்துருக்கேன். நம் ஆஃப் அஸ் ஆர் ரைட்டிங் எனி லெட்டர்ஸ், பட் இருந்தாலும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இஸ் ஸ்டில் சர்வைவிங். அங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வகையான கன்சியூமர் குட்ஸ் அந்த ரூரல் ஏரியாவுக்கு தேவைப்படுறது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வச்சுருக்காங்க.
சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க போனீங்கன்னா புக்ஸ் வாங்கலாம், மேகசின்ஸ் வாங்கலாம், பேக் வாங்கலாம், டாய்ஸ் வாங்கலாம், எல்லாமே வாங்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தே ஹவ் அடாப்டட் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இதில் வந்து இந்தியா போஸ்ட்னு ஒரு பேங்க்கை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஏடிஎம்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த ரூரல் ஏரியாஸில் வந்து இப்போ வந்து ஏடிஎம் போக மற்ற விஷயங்களுக்கு வந்து கவர் பண்ணி, இப்போ ஏடிஎம் போக நம்ம இப்போ வெறும் ஆதார் கார்டை வச்சு நம்ம பணம் விட்ரா பண்ணுறது கொடுறது, இந்த மாதிரி சென்டர் ஆஃப் பாயிண்ட் சென்டர் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க்ல நிறைய இடங்கள்ல ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அது பெட்டரு. அப்புறம் நீங்க ஒரு பாயிண்ட் டச் பண்ணீங்க, அந்த இன்சூரன்ஸ். உதாரணமா நம்ம ரூரல் ஏரியாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஃப்ராடு வந்து ரொம்ப இருக்கு. இந்த டிஜிட்டல் ஃப்ராட் இருக்கு. அது இப்போ வெரி காமன். இப்போ ஃபோன் எடுத்தாலே அவங்களே அட்வைஸ் பண்றாங்க, இது மாதிரி ஏதாவது கால் வந்து அட்டன் பண்ணாங்கன்ட்டு. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு. அதை கவர் பண்றதுக்கு ஏதாவது இன்சூரன்ஸ்ல, ஏன்னா இன்சூரன்ஸ்ல வந்து எதை வேணாலும் கவர் பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து இப்போ ரூரல் ஏரியாஸ்ல தட் வில் கிவ் லாட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் டு ரூரல் பாப்புலேஷன். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் போய் ஏடிஎம்ல போய் கார்டை கொடுக்குறீங்க, பணம் வரல, ஆனால் உங்கள் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் பிக் லாஸ் ஃபார் ரூரல் மேன். 5 lakhs 5,000 10,000 லாட் ஆஃப் மணி. ஸோ அதனால தட் இஸ் அ வெரி குட் ஏரியா விச் யூ ஹைலைட்டட். அது நல்ல ஏரியா. அதனால வந்து நம்ம இன்சூரன்ஸ் வந்து கவரேஜ் வந்து நம்ம ஊர்களில் என்ன வகையான கவரேஜ், கிராப் லாஸ், இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் நம்ம பயங்கரம் யூஸ் பண்றோம், அதுல ஏதாவது பணம் போச்சு, ஏமாத்திட்டாங்க, நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஓடிபி வாங்கிட்டு 10,000 20,000 டெபிட் பண்ணி விட்டாங்க, இதெல்லாம் கவர் பண்ணா நிச்சயமா அந்த இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வில் பிகம் மோர் பாப்புலர் அமங் த காமன். அதுதான் என்னுடைய அப்சர்வேஷன். எனி மோர் கொஸ்டின்ஸ்? இதுல இந்த எம்ஜிஎன்ஆர்இஜிஸ்ல இப்போ தான பொறுத்தளவுல ஆல் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் இன் வாட்டர், டேங்க் ஒர்க்ஸ், தென் வாட்டர் கன்சர்வேஷன், இது எல்லாத்துக்குமே எம்ஜிஎன்ஆர்இஜிஎஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வச்சு கூட நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. ஆமா, தெரியும், இன்னும். ஆமா, அந்த அந்த மாதிரி இத வந்து ஸ்கிராப் பண்ணவோ இல்ல scrap பண்ண மாட்டாங்க. It is கம்மி பண்ணும்போது தானோட ஒர்க்ஸ் கொஞ்சம் பாதிக்குமோ அப்படிங்கிறது. இல்ல you can be 100% sure. See, you implement lot of financial literacy program, I know, because நான் ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்த காலத்துல இருந்தே நான் பாக்குறேன். Don gets lot of funding for even financial literacy. அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ உதாரணமா அந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் நடக்கணும். இன்ஃபேக்ட் குருநாத் சார் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன், உங்க ராம்நாத் மானாமதுரை சைட்லாம் உங்க ஃபீல்டு ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க, எங்க ட்ரஸ்டோட சேர்ந்து கூட ஐ கேன் ஆர்கனைஸ் இந்த ஃபைனான்சியல் லிட்ரஸி ப்ரோக்ராம் வேரின் பேங்க் மேனேஜர்ஸ் கேன் கம் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன். இப்போ ஏடிஎம்ல கார்டு போட்டு பணம் வரல, இல்லை இந்த நம்ம இது சைபர் ஃப்ராடில் நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம், சைபர் கிரைம், அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, தட் வில் பி அ கிரேட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் த ஃபைனான்சியல் லிட்ரஸி. அதை நம்ம செய்வோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது வந்து தட் வில் பி அ கிரேட் கான்ட்ரிபியூஷன். இந்த தான் மாதிரி இப்போ வயலத்தில் வந்து பண்ணுறீங்க இல்லையா, அந்த ஃபீல்டு பாண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி பண்றவங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைஸ்டா செஞ்சு அதன் மூலமா வாட்டர் கன்சர்வ் பண்ணி அதன் மூலமா அக்ரிகல்ச்சர் ஹெல்ப் பண்றது ரொம்ப லிமிட்டட் தான். ஸோ அதனால அப்படி ஆர்கனைஸ்டா அவங்க பண்ணலைன்னா சும்மா வருவாங்க, பிஏஓ ஆஃபீஸில் கையெழுத்து போடுவாங்க, எங்கேயோ சும்மா போய் கதை பேசிட்டு இருப்பாங்க, ஏதோ சும்மா தோணுனதே திரும்ப தோண்டிட்டு திரும்ப மூடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்று இட் டசன்ட் லீட் எனிவேர். ஸோ தட் வே ஆர்கனைஸ்ட் எஃபர்ட் ஆஃப் நம்ம வயலகம் டவுன் ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க் இஸ் that leads to a lot of land and water conservation. I agree with you. பார்ட்ல இருக்கக்கூடிய லாக்குனே அத வந்து சரி பண்ணலாமே தவிர, நீங்க ஸ்கிராப் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி இருக்குது இல்ல இந்த மாதிரி இருக்குது, அதனால ஒரு பிராடா ஒரு ஒபினியன் இருக்கு, அது அவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இல்லங்கிறது. அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, அத வந்து we have to regulate இது பண்ணணும். இல்ல ரெகுலேட் எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலா வந்து ஃபீல்டு லெவல் பீப்புள் வந்து அதை வந்து இப்போ நான் வேலை கொடுக்குறேன், இப்போ நான் வந்து இப்போ நானே வயல்ல வந்து என் பண்ணையில வேலை கொடுத்தேன்னா எவ்வளவு கையில சவுக்கடி வச்சுட்டு நான் வந்து ஒர்க் வாங்குவேன். அது மாதிரி இப்போ நான் வந்து ஐ எம் த ஆஃபீஸர் ஹூ ஹஸ் டு கெட் த ஜாப் டன் த்ரூ மகாத்மா காந்தினா, முடிஞ்ச உடனே நான் சம்பளம் கொடுக்க முன்னாடி என்னென்ன வேலை பார்த்தேன்னு நான் கூப்பிட்டு கேட்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு லெவல் பீப்புள் வந்து அதை கமிட் பண்ணி அவங்க பண்ணாங்கடா,
டெஃபினட்டா வந்து நிச்சயமா அது வந்து வெரி குட் ஸ்கீம். அது வந்து ஒன் ஆஃப் த சேக்ரெட் கோ, அது போகவே போகாது, பயப்படாதீங்க. அவர் இன்னொரு விஷயம், எம்எஸ்எம்இ பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதுக்கு லிமிட்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எம்எஸ்எம்இ வந்து இப்போ உதாரணமா கொலாட்ரல் சப்ஸ்டிடியூட், அதாவது எந்த வித ஒரு செக்யூரிட்டி இல்லாம நம்ம லோன் கூட கிடைக்குமாங்கிறது அது ஒரு பெரிய $1 மில்லியன் கொஸ்டின் எம்எஸ்எம்இ. அதுல தான் அந்த 10 கோடி வரைக்கும் லோன் வாங்கினா கூட அதுக்கு வந்து எந்த வித கேரண்டி வேண்டியதில்லைன்றது இந்த கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் இருக்கு. ஆக்சுவலா ஒன்லி லிமிட் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. த ப்ராப்ளம் இஸ் அந்த ஃபீல்டு லெவல்ல மக்கள் வந்து அதை பெனிட்ரேட் பண்ணணும். எம்எஸ்எம்இக்கு 1008 பிரச்சனை. அவன் வந்து மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் அங்கெல்லாம் வாங்கி, இல்லை அதுக்கு மேல உடனடியாக வேணும் மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரூரல் ஏரியாஸ்ல மணி லெண்டர்ஸ்டா வாங்கி இந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து மீட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. மோஸ்ட்லி இன்ஃபார்மல் தான். ஃபார்மலா பேங்க்ஸ் மூலமா லோன் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம டான் ஃபவுண்டேஷன் மேக் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட். ஒரு ரியலி இப்போ எப்படி நம்ம ஃபார்மர்ஸ்க்கு மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி எம்எஸ்எம்இ பீப்புளையும் ஹேண்ட் ஹோல்டு பண்ணி அவங்களுக்கு பேங்க் மூலமா நம்மளுடைய லைசன் வித் பேங்கிங் அதை நம்ம பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு லோன் வாங்கி கொடுத்தோம்னா இட் வில் கோ எ கிரேட் வே டு சப்போர்ட் த எம்எஸ்எம்இ செக்டர். இன்ஃபேக்ட் ரிசர்வ் பேங்க்ல அண்டர் த ரீஜனல் டைரக்டர் ஆர்பிஐ ஒரு ஸ்டாண்டிங் அட்வைசரி கமிட்டி இருக்கு. அதுல வந்து எம்எஸ்எம்இ செக்ரட்டரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இஸ் அ கோ-சேர். நாங்கள் 2 பேரும் உட்கார்ந்து வி மீட் ஆல் த பேங்க்ஸ் ஆன் ஒன் ஹேண்ட் அண்ட் தென் எம்எஸ்எம்இ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆன் த அதர் ஹேண்ட். அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை நாங்கள் ட்ரை டு சால்வ் அட் த ஸ்டேட் லெவல். அதே மாதிரி சென்ட்ரல் லெவல்ல ஒரு டெப்டி கவர்னர் தலைமையில இதே ஒரு அமைப்பு இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ அதெல்லாம் இருக்கு, செட்டப் அண்ட் ஆல் இஸ் தேர். பட் ஃபீல்டு லெவல்ல அந்த ஹேண்ட் ஹோல்டு பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம வழி செய்யறதுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டர் எடுத்து நீங்க அடிமட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்றது, அது பண்றது, இது பண்றது, இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸே அவங்கள ஒழிச்சிடும். ஆக்சுவலா கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஆடிட்டர்கிட்ட போகணும், அதுக்கு பணம் செலவு பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து அவன் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனாக இருப்பான், ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுவான், அதை மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் போட முடியாது. அவனால டெக்னாலஜி திடீர்னு மாறும், அதை டெக்னாலஜி அப்கிரேட் பண்ண முடியாது. ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கினாலே 3 வருஷத்துல அது அப்சலீட் ஆயிரும். ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. நிறைய கவர்மெண்ட், நிறைய ஸ்டேட் பேங்க்ல நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வச்சிருக்காங்க, நேஷனலைஸ் பேங்க்லாம். பட் அதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா அந்த எம்எஸ்எம்இ பீப்புளுக்கு போய் சேருதா, கொலாட்ரல் சப்ஸ்டிடியூட் இல்லாம அவங்க பேங்க்ஸ் கொடுக்குறாங்களா லோனு, நம்மள மாதிரி என்ஜிஓஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து நாம வந்து ஒரு கேரண்டி மாதிரி கொடுத்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, இதெல்லாம் வி நீட் டு எக்ஸாமின். எம்எஸ்பியை பத்தி, பிகாஸ் இது ப்ராடா எல்லாருக்கும் ஒப்பீனியன், எம்எஸ்பியை பத்தி எதுவுமே மென்ஷன் இந்த பட்ஜெட்ல மென்ஷன் பண்ணலையே. ஏன்னா கண்ட்ரி வைடு தெர் இஸ் எ டிமாண்ட். அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? எம்எஸ்பி மினிமம் சப்போர்ட் எம்எஸ்பி சப்போர்ட் டு தி farmers. அது வந்து சார் அது வந்து ஒரு கான்ட்ரோவர்ஷியல் டாபிக். அது வந்து ஒரு கான்ட்ரோவர்ஷியல் டாபிக். ஆக்சுவலா என்னன்னா என்ன ப்ராப்ளம்னா ஐ டெல் யூ ஹவ் இட் இஸ். இப்போ வந்து அஃப்கோர்ஸ் நோ டவுட் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங்ல நாம வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. பிகாஸ் அல்டிமேட்லி ஃபார்ம் கேட் ப்ரைஸுக்கும் நம்ம கன்சியூமர் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ல பே பண்ற ப்ரைஸுக்கும் ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் இஸ் தேர், ரைட்டுங்களா? அதே சமயத்துல அந்த மார்க்கெட்டிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணோம்னா நிச்சயமா அது நல்ல மக்களுக்கு வந்து எஸ்பெஷலி இப்போ நம்ம அர்பன் கன்சியூமர் நம்ம என்ன ரேட் போட்டாலும் நம்ம வாங்கிடுறோம். அதே இது பெனிஃபிட் வந்து ரூரல் ஏரியால ஃபார்மருக்கு போய் சேருதாங்கிறது தான் பெரிய $1 மில்லியன் கொஸ்டின். இந்த எம்எஸ்பி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 மோர் தென் 20 கிராப்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருக்கு. பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த எம்எஸ்பி வந்து இந்த லாஜிக் இஸ் நம்ம இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷனை நம்ம வந்து கவர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வர்ற மாதிரி ஒன்று கொடுக்கணும். இன்ஃபேக்ட் டாக்டர் சுவாமிநாதன் கமிட்டி வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணாங்க. காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் எடுத்துக்கிட்டு 50% மோர் தேன் தட் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற அதை இன்னும் இது வரைக்கும் கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை. ஸோ அது மாதிரி வந்து கான்க்ரீட்டா இப்போ 20 கிராப் 30 கிராப் ஒரு லாபி பண்ணி எல்லாருக்கும் எம்எஸ்பி கொடுக்கறது அவசியம் இல்லை. உதாரணமா பஞ்சாப்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பேடி, நான் வந்து ரீஜனல் டைரக்டரா மெட்ராஸ் போறதுக்கு முன்னாடி பஞ்சாப்ல இருந்தேன்.
ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ வாட்டருக்கு பிகாஸ் ரைஸுக்கும் வீட்டுக்கும் வந்து நமக்கு எம்எஸ்பி இருக்கிறதுனால அந்த கிராப் அவங்க க்ரோ பண்ணுறாங்க. இதே பல்சஸோ இல்லை மில்லட்ஸோ இது மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கிராப்பு அதெல்லாம் அவங்க க்ரோ பண்ணுறது இல்லை. ஸோ அதனால இந்த தான் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் எம்எஸ்பி கூடிய மட்டும். ஸோ அதனால தான் அதை பற்றி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல. பட் இப்போ இந்த ஃபார்மர்ஸ் ரிஃபார்ம், அது எஜுகேஷன், அது பொலிட்டிக்கல் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக. அதனால அதை பற்றி திங்க் பண்ணல. பட் அதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸாமின் பண்ணி என்னென்ன கிராப்பை எடுத்துடணும், என்னென்ன கிராப்புக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு அதுக்கு எம்எஸ்பி வச்சாங்கன்னா, மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வச்சாங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் கோ எ லாங் வே டு ஹெல்ப் த ஃபார்மர்ஸ். எனிவே, we are running out of time. Before our Guna sir take over, I would like to only complete it, end it to the lighter note. I remember our professor of economics in Coimbatore Agriculture College. In fact, our Vasimalai was our immediate senior to me. எங்க எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லுவார். கைண்ட்லி ஆல் ஆஃப் யூ ரிமெம்பர், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அவர் வந்து ஒரு வழுக்க மண்டை, அவர் கொஞ்சம் லைட்டா வழுக்க மண்டையா இருக்கும். அவர் என்ன சொல்லுவாரு, ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தோடனே எங்க கிளாஸ்ல சொல்லுவாரு, first law of economics which I am going to tell you, you should never forget in life. We have not forgotten actually. அவர் என்ன சொல்லுவார், இந்த பாருங்க, தலையில இப்படி கை வைப்பாரு, wants are unlimited but source is limited அப்படின்னு அந்த கொஞ்சோண்டு முடி இருக்கும், அதை பிடிச்சிக்குவார். wants are unlimited and source is limited. ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து நீங்க பட்ஜெட்டை பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, பிளானை பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டருக்கே 1008 ஆசைகள் இருக்கும். 1000 பேர் அவரை போய் பார்த்து அவங்க கோரிக்கையில முன் வைப்பாங்க. இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் முடியாது. பிகாஸ் wants are unlimited and source is limited. That is the subject to the limitation of that only. We have to view this entire exercise. Anyway, we are on the right track. We move with the opposition. Thank you, Gurunathan sir, for your opportunity. Thank you very much, sir, for your valuable time with a short notice, because I think students have also got a new experience. அவங்களுக்குலாம் ஒரு புது அனுபவம். எப்படி லாஸ்ட் இயர் வந்து சார் மாதிரியே தான் இன்னொருத்தர் மிஸ்டர் காந்தின்னு இருக்கிறாரு, அவர் டெப்டி கவர்னர் ஆர்பிஐ. They are all very good friends of Dan. They are in the board of Dan or Kalanji Foundation. நம்ம சீனியர் தான். அவர் லாஸ்ட் டைம் வந்து he was on the way back to US. ல இருந்து சென்னைக்கு வர்ற வழியில ஜப்பான் ஏர்போர்ட்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணாரு. கனெக்ட் பண்ணி he spoke because he's a good friend of all of us. Yes. So basically the idea is when they who are working in the central bank, ஒரு பாலிசி லெவல்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ளவங்க அவங்களுடைய நிபுணத்துவத்தை சொல்லும் போது நிறைய நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்சைட்ஸ் கிடைக்கும், நாலேஜ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல தான் we have invited. Anyway, good that you remembered us actually. Yeah, Sadakatullah sir, thank you very much. And two other people are held up in the Canara Bank GM. She is held up in some interviews and she is unable to join. Another our board member is traveling. There is a connectivity issue. Bearing with these three panel members, they told their views also. So ultimately, our kadaisi sonnadha, our wants are unlimited, but our resources are limited. So whatever the resources we have, how best we can fulfill the wants. That is the balance as a finance minister in the nation, because different bodies may give their expectation, their needs to every in the முன்னாலலாம் வந்து நிதியமைச்சர் சிதம்பரம் இருக்கும்போது he will call for different NGO செக்டர்ல இருந்து என்ன மாதிரி டிமாண்ட் இருக்கு, கார்பரேட் சிஐஐ ஃபிக்கி அப்படிங்கிற மாதிரி வர்த்தக நிறுவனங்கள்ல இருந்து என்ன எதிர்பார்ப்புக்கு, தொழில் நிறுவனங்கள்ல இருந்து என்ன எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் they will get. And then with these needs and other things, they sit and then prepare the budget. அதுதான் அவர் சொல்ல வந்துறாரு. So it is the overall in the whole day பார்க்கும்போது அவர் என்ன சொன்னாரு, இந்த நம்மளுடைய கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருந்தாலும் சரி, ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தாலும் சரி, இந்த ஓவரால் அது வந்து அந்த லெவலில் தான் இருக்குது. அந்த இதுக்குள்ளே தான் she has to play around and she has taken her best efforts
to present with some more new scheme in the 6 different domains. 6 domainல அதை வந்து categorize பண்ணி present பண்ணாங்க part A. Part B, as our students presented, part B on the taxation side, indirect taxes and the custom duty exemptions, she told mostly on the critical medicines for cancer and other. There is a complete, custom duty, no custom duty for that. அதே மாதிரி சில இதுக்கு சில limited custom duties and the TDS, TCS, education loan அதெல்லாம் கொஞ்சம் modification. And the income tax, personal income tax, 12 lakhs varaki, no tax. That is only salary account. If you have a capital gain and other type of income you are adding into your own this thing, then it is going to this thing. So it is all new, as Sir said, that income tax, 1951 income tax, that act or for this is 61. going to, and it is being reworked in a progressive side. A lot of good things are happening in the country, but still சொன்ன மாதிரி wants are unlimited. நிறைய எதிர்பார்ப்போம், ஆனா நம்மளுடைய வருமானத்துக்குள்ளதான் நம்ம அதை செலவு பண்ணி ஆகணும். நிறைய கடனை வாங்கிட்டு முழிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது. இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த டாலர் அல்லது கோல்டு ரிசர்வ் வச்சு எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து குளோபல் எக்கானமியில் இன்னும் நம்மளுடைய வளர்ச்சியை வந்து விட்டு கொடுக்காம எப்படி ஒரு கண்ட்ரியை வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி 3வது வளர்ந்த பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்த 3rd பிக்கஸ்ட் எக்கானமி இன் த வேர்ல்டு, அந்த ஸ்டேட்டஸை நம்ம இந்தியா உழவு மக்கள் தொகையை வச்சிருந்தாலும் இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இட்ஸ் எ வெரி வெரி very great task. And that way this today's whole union budget is very very informative, and our students also in a very very short notice, only yesterday they had got a time, before that they were in the field, and they were also looked up and put up their efforts, and they have brought up very nice overview presentations and the sector wise analysis, and they have presented very nicely. But since they had to manage within half an hour, so I was sitting behind and giving without any stick. I was just with my fingers and I was directing, and they were correctly able to. Because of your experience, sir. Start at 11 o'clock, they finished, and thanks very much. It is a very great. Again, you must have also. Yes, sir. You all great appreciation. Anyhow, a formal vote of thanks, my faculty. Yeah. So now there is a small change, and Praveen wanted to thank and all the faculty members from Fatima College and this our Mangair Karasi College and other my fellow students from all 5 colleges. It's a wonderful day today, and as usual, as Uma said, we started somewhere in 2010. Even during COVID, we didn't give up. We had all virtual. We had made it this occasion. Not even Corona will come, Corona will go. Everyone was clapping and putting light. Corona go, and Corona go. Corona was with us for about 3-4 years. Troubled the entire world. Irrespective of that, nothing will challenge Dan. Nothing will challenge academy. So with that, we were able to do it even virtually also during that period. And it's unstint almost about last 15 years we are doing it. And we are very happy, because this would not be possible without the support of all of your educational institution. And on behalf of Dan and Academy, it's my thank all of you as a director, and I'll request my faculty colleague, Mr. Praveen, will propose a formal vote of thanks. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் ரொம்ப ஹீட்ல உட்காந்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் கம்மிங் ஆல் த வே ஓவர் ஹியர் இன் த மார்னிங் பஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிரஸ் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ். வந்ததுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி.
இப்போ கேட்டது மட்டும் இல்லாமல் நாளைக்கு நிறைய பேப்பரும் படிக்கணும். அதில் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் எடுத்துட்டு உங்கள் கோர்ஸில் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து வாழ்க்கைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகணும். சரியா? ஏன்னா நம்ம டேக்ஸ் தானே அம்மா பேசுகிறாங்க. நம்ம எங்கே போனாலும் பில் கொடுக்குறதுல போகிற டேக்ஸை தான் அம்மா வந்து என்னமோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அம்மா எங்கெங்கே கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையும் வந்து நாளைக்கு பேப்பரில் நல்லா படித்து அதை எப்படி நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எங்கே வந்து அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணுங்கிறத பார்க்க வேண்டியது ஆஸ் அ சிட்டிசனாக நம்மளோட கடமை. ஓகேவா? பண்ணலாம்ல? ஸோ அஃபிஷியலி ஐ தேங்க் ஆல் த participants and the students came, and I extend my warm thanks to our chief guest for accepting our invitation. Sadakatullah sir, very, very heartful thanks from Dan Academy and Dan Foundation, and also Selvaraj sir and Loganathan sir for sharing their views. And also the faculties, we request to give some small memento. We request the faculties to come forward. Okay, thank you, Gurunath sir. Thank you. Thank you all for all your contribution. Let us all rise for national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Himachal, Yamuna, Ujjal Jaladhi Taranga, Tava Shubha Name Jage, Tava Shubha Ashish Mange, Gahe Tava Jaya Gatha, Jana Gana Manda, Jaya Thank you, Gurunath sir. Thank you all. See you. Thank you, Thank sir, you. for joining Thank you. online. Thank you, sir. So tea and snacks is provided outside. Please have it. And whoever came morning in the bus, I think bus and van are waiting outside. After having snacks, you can go.